So first point is the terminology of earthquake. So what is this terminology of earthquake? So in the terminology of earthquake, you see first this figure. What parameters are here in this figure as a terminology of earthquake? Okay, there is a focus. You can see this is a focus which is shown by this red color, which is shown as a focus. Again, there is a fault rupture. Okay, again focal depth on the surface of the earth crust, that black line which is shown, that is the earth crust, that is the surface of earth crust, that is the epicenter which is shown. Again, the distance between this epicenter towards this place of interest, which is shown as the epicentral distance. Okay, so these are the terminologies of earthquake. So you see first the terminology of earthquake. From that, first you will know what is the big earthquake and what is the small earthquake. तर लक्षात घ्या, any type of the big earthquake if you are there. So before that earthquake, there is a one foreshock and the aftershock is produced. काय प्रत्येक मोठा जेव्हा अर्थक्वेक होत असतो तर त्याच्या अगोदर एक जो स्मॉल अर्थक्वेक होतो तर त्याला आपण म्हणतो तर काय, त्याला आपण म्हणणार आहोत तर प्री शॉक किंवा त्यालाच फोर शॉक असं म्हणलं जातं. किंवा एक मोठा अर्थक्वेक व्हायच्या नंतर एक परत छोटा अर्थक्वेक होऊन जातो, दॅट इज द आफ्टर शॉक. अशा दोन काही या ठिकाणी कन्सेप्ट आहेत. वन इज द फोर शॉक अँड सेकंड वन इज द आफ्टर शॉक. A number of smaller size earthquakes takes place before and after big one. Means smaller size चे earthquake जे आहेत they are takes place after and before the big earthquake. That is the main shock. Before the main shock and after the main shock, there are the two small earthquakes are produces, and these two earthquakes are known as, which is occur before the earthquake, that is the foreshock, and after the earthquake, after the big earthquake, the earthquake is occur, that is the aftershock. Means in this way there are the two types of the earthquake are produces before and after the big earthquake, that is the foreshock and the aftershock. Okay, that is the concept about this big shock and aftershock and the aftershock and the before shock, or the foreshock and aftershock. Okay, so let's see the basic terminology of earthquake. First point is the focus. So what is the focus? So focus is nothing but it is nothing but a center of the earthquake. काय ज्या ठिकाणी earthquake घडतोय अर्थ क्रस्ट मध्ये बॉडीच्या रिजन मध्ये, तर त्या पॉइंटला आपण म्हणणार आहोत काय, इट इज अ फोकस, इट इज अ सेंटर. तर त्या ठिकाणी फॉल्ट रप्चर फॉर्म होणार आहे, फॉल्ट रप्चर फॉर्म होणार आहे त्या ठिकाणी. ओके, काही तर त्या ठिकाणचा जो एरिया आहे तो डिस्टर्ब होणार आहे, म्हणजे काय फॉल्ट रप्चर होऊ शकतं. अगेन वीक एरिया होणार आहे त्या ठिकाणी, दॅट इज द focus of the earthquake. It is also known as the hypocenter of the earthquake. Okay, and also it is known as the center of earthquake. Center, hypocenter and focus, these all three parameters are same. Okay, where the earthquake is occur, that is the focus of earthquake. Okay, and which is shown at this fault rupture. त्या ठिकाणी fault joint असणार आहे, त्या ठिकाणी weak region होणार आहे because of the sudden release of energy at that point. And because of this sudden release of energy, what will be happen, the whatever the energy which will be released, and ही energy एकदा रिलीज झाली तर ती रिलीज कशामध्ये होणार आहे, in terms of the seismic waves, and these waves are known as the seismic waves. लक्षात घ्या, हे जेव्हा फॉल्ट रप्चर किंवा या ठिकाणचा जो रिजन आहे या ठिकाणी काय असणार आहे तर एनर्जी काय होणार आहे, स्टोर करून ठेवलेली असणार आहे. and this energy if releases at that time, the energy is releases in terms of the waves, आणि त्या वेव्हजला आपण काय म्हणणार आहोत, इट इज अ सेस्मिक वेव्ह. आणि या सेस्मिक वेव्हज आहेत तर त्याच्यानंतर या ठिकाणी फॉर्म होणारे पॉइंट कुठले आहेत, वन इज द फोकस, सेकंड वन इज द इपिसेंटर, थर्ड वन इज द इपिसेंट्रल डिस्टन्स. फोकस मीन्स इट इज अ सेंटर और द हायपोसेंटर और द फोकस. या फोकसच्या वरती जो पॉइंट असणार आहे आपल्या अर्थक्रस्ट वरती, that is the epicenter. Means above the focus, the point which will become on the surface of earth crust,
is known as the epicenter. आपल्या फोकस ज्या ठिकाणी अर्थक्वेकचं सेंटर आहे तर त्या अर्थक्वेकच्या सेंटरच्या वरती जो काही पॉइंट असणार आहे त्या पॉइंटला आपण काय म्हणलेलं आहे या ठिकाणी, इट इज नोन ऍज द it is known as the epicenter. Distance between this epicenter and the focus is called as a focal depth. ओके, तर यामध्ये जे काही डिस्टन्स आहे कशामधलं इपिसेंटर आणि हा जो फोकस आहे बिटवीन दिस वॉट एव्हर द डिस्टन्स इज देअर, द डिस्टन्स इज कॉल्ड ऍज अ फोकल डेप्थ. ओके, again there is a next point, that is the point of interest. So what is this point of interest or the place of interest? From here you can see this epicenter. That place of interest is known as the distance between this epicenter and the place of interest is nothing but a epicentral distance. So this is the total terminology of earthquake. Okay, you for your examination in semester examination there will be some of the MCQ. Okay, so this MCQ will be over here. What is the focus? Again, what is the epicenter? That one or two MCQ will be here for the chapter number 1. So you understand what is the focal depth, what is the distance between these and these is called what. So you have to understand epicentral distance means it is a distance between epicenter and place of interest. You should know focal depth. So what is this focal depth, from where it is? Okay, it is a distance between this focus and the epicenter. So that is the focal depth. So these all the parameters you should know while studying. Okay, before going towards your examination. Okay, so I hope you will understand. You understand this terminology of earthquake. So we can move forward. Okay, so epicenter. What is this epicenter? The point on the fault where slip starts is called as a focus or the hypocenter. बघा epicenter ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी काय होणार आहे, fault किंवा slip where slip start is the focus or the hypocenter, and point vertically above these on the surface of the earth is known as the epicenter. फोकल डेप्थ आताच बघितलं, फोकल डेप्थ म्हणजे कुठली आहे तर इट इज अ डिस्टन्स बिटवीन इपिसेंटर अँड द फोकस. इपिसेंट्रल डिस्टन्स म्हणजे काय, मोस्ट ऑफ द डॅमेजिंग अर्थक्वेक्स हॅव शॅलो फोकस विथ अ फोकल डेप्थ लेस दॅन अबाउट 70 किलोमीटर. डिस्टन्स फ्रॉम epicenter to any point of interest is called as the epicentral distance. So that all parameters we have seen already. Now we can move towards the seismic waves. That is also one of the most important terminology in terminology, that is the seismic wave. So seismic wave म्हणजे काय, तर या ठिकाणी जेव्हा wave energy, whatever the sudden energy whatever the energy which is stored in the rock, that will be released suddenly. तर रिलीज सडनली होणार आहे तर त्यावेळेला काय होणार आहे तर इन टर्म्स ऑफ वेव्स. एनर्जी जेव्हा रिलीज होते तर ती कुठल्या तरी वेव्ह फॉर्म मध्ये काय होणार आहे, रिलीज होणार आहे. त्याच वेव्हला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ऍज अ सेस्मिक वेव्ह. एम आय ऑडिबल सुहास, समाधान? यस आवाज मॅडम. येतो, आवाज येतो ना? ओके ओके. Where is Gayatri? Gayatri, she has left. Okay. ओके, सेस्मिक वेव्स म्हणजे काय, तर जेव्हा सडन एनर्जी जी स्ट्रेन एनर्जी जी आहे कशामध्ये, आपल्या रॉक मध्ये जी स्टोअर करून ठेवलेली असते आणि ज्या वेळेला अर्थक्वेक होतो तर त्या अर्थक्वेक मध्येच काय होणार आहे तर दिस एनर्जी इज रिलीजेस. बट दिस एनर्जी इज रिलीजेस इन व्हॉट, in the form of waves. So in the form of waves this energy is releases and these waves are known as the seismic waves. Okay, the wave of energy that is generated by an earthing in earthquake or other earth vibration and that travels within the earth or along its surface. मी तुम्हाला आता सांगितलं there are the two types of the wave. One is the body wave and second one is the surface wave. म्हणजे ह्या ज्या सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होणार आहेत त्या सेस्मिक वेव्स इन टू पॅरामीटर्स दे विल बी प्रोड्युसेस. वन इज अबाउट द in the body region and second one is on the surface of the earth crust. So this is the definition, the whatever the energy which is releases in terms of waves, and that is nothing but a seismic waves. Again these waves are divided into the different different part. One is the body wave and second one is the
surface wave. Now you can understand here from this figure. Okay. आता या ठिकाणी बघा, हा जो तुमचा काय दाखवलं या ठिकाणी या फिगर मध्ये, दिस इज अ सेस्मिक वेव्ह साइट आहे. या ठिकाणी दिलेले आहे तुम्हाला. यू कॅन सी हिअर देर इज अ जिओलॉजिकल स्ट्रक्चर आहे. या ठिकाणी वरती पूर्ण टॉपचे स्ट्रक्चर बिल्डिंग दाखवलेले आहे. या ठिकाणी रेड कलर इंडिकेट्स that these are the surface waves, and in the earth crust again there are the some of the red lines are shown here. Okay, it is a soil. या ठिकाणी बिल्डिंग आहे. बिल्डिंगच्या खाली या ठिकाणी सॉइल आहे आपली. ओके, दॅट इज द फाउंडेशन. आणि या ठिकाणी पूर्ण एक क्रॅक रेड कलर दाखवलेला आहे, विच इज आणि त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे काय, इट इज शोन ॲज हिअर ॲज अ अर्थक्वेक. सो अर्थक्वेक वेअर इज अ फॉल्ट ऑल्सो शोन. सो फॉल्ट आणि रप्चर या ठिकाणी होणार आहे कधी, whenever this earthquake there is a fault rupture will be produces, and this is the center of earthquake or the focus of the earthquake. जेव्हा या ठिकाणी फोकस असेल, सेंटर आहे, फॉल्ट रप्चर होईल, सडन एनर्जी रिलीज होईल इन टर्म्स ऑफ वेव्स. तर दोन टाइपच्या वेव्ह मध्ये या ठिकाणी सडन रिलीज होईल एनर्जी. पहिली म्हणजे जे की या ठिकाणी रेड कलर इन द अर्थ क्रस्ट शोन दिलेले आहेत, दाखवलेले आहेत. हे काय शो करतात, तर काय आहे तर या ठिकाणी तर आपल्या बॉडी रिजन मध्ये ज्या काही अर्थच्या बॉडी रिजन मध्ये ज्या काही वेव्स फॉर्म होतात, तर त्याला काय म्हटलेलं आहे, इट इज कॉल्ड ऍज अ बॉडी वेव्स. आणि ज्या वरती तुम्हाला दिसत आहेत, वरती टॉप सरफेस वरती स्ट्रक्चरला जे काही काय करतायत, तर त्या ठिकाणी डिस्टर्बन्स क्रिएट करतायत रेड कलरच्या लाईन, दॅट आर नथिंग बट अ सरफेस वेव्स. ओके, बॉडी वेव्स विच आर क्रिएटेड इन द अर्थ क्रस्ट and the waves which are created on the surface of the earth crust, that are called as the surface waves. So from that you will understand structure. जेव्हा आपलं बिल्डिंग उभा आहे, तर या बिल्डिंगला मोस्ट ऑफ द टाइम दिस ह्या ज्या लाईन आहेत, कुठल्या रेड कलरच्या लाईन ऑन द सरफेस, तर त्या या सरफेस वरती ज्या आहेत, तर त्या जास्त काय करणार आहेत, फास्ट अटॅक करणार आहेत. दे विल बी अफेक्ट मोर ऍज कम्पेअर टू द बॉडी वेव्स. बॉडी वेव्स कुठे आहेत, तर त्या तुमच्या रिजन मध्ये आहेत, बॉडी रिजन मध्ये. तर त्या व्हर्टिकली पण मूव्ह होऊ शकतात आणि हॉरिझॉन्टली पण मूव्ह होऊ शकतात. त्यामध्ये बॉडी रिजन मध्ये ज्या वेव्स फॉर्म होणार आहेत, त्या जर व्हर्टिकली असतील तर त्या बिल्डिंगला अटॅक करतील. हॉरिझॉन्टल जर असतील तर त्या बिल्डिंगला अटॅक करणार नाहीत. ओके, बट इन द सेकंड केस, इफ देयर आर द सरफेस वेव्स आर प्रोड्युसेस, these surface waves will be directly attacked to the structure. Okay, so that is the point here, a very important point about the surface waves, how the surface waves are produces, how the seismic waves are produces, and how these seismic waves are distributed in two types. One is body wave, second one is the surface wave. Okay, we'll move towards the next point. What is the wave? A wave can be described as a disturbance that travels through a medium from one location to the another location. काय होतं, वेव्स आहेत त्या काय करतात, दे विल ट्रॅव्हल फ्रॉम वन लोकेशन टुवर्ड्स द अनदर लोकेशन, वन मीडिया टू द अनदर मीडिया. ओके, one location towards the another location, that will be travel. And you can see these are the pictures about the wave, how they create, that already we have seen. काय होणार आहे, सडन एनर्जीची काय वेव्ह फॉर्म मध्ये रिलीज होणार आहे, ब्रेकिंग होणार आहे. तर that will be move in terms of the waves, that waves are known as the seismic waves. And after that, these seismic waves are again distributed into the, now you can see distributed into the two types. One is the body wave and second one is the surface waves. Again there are these major waves are distributed into the two parameters. One is the body waves which are again distributed into the primary waves and the secondary waves. Surface waves again distributed into the love waves and the release waves. You should know only this much, what are the factors, what are the types of the waves. हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. That all parameters will become in terms of the terminology of earthquake. Okay, body waves, the body waves या कुठे फॉर्म होतात, that is clear now. These waves are produced into the body or the region of the earth crust. Surface wave, body waves आता distribute केलेले आहेत in two ways. One is the P waves and second S wave, P waves and the S waves. P waves काय म्हणतात, it is a primary waves. Again it is called as the compression waves also. And you can see these P waves are very faster
as compared to all other types of the waves. You can see second type of this body wave, that is the secondary wave, that is the shear waves. लक्षात घ्या, वेव्स आहेत तर त्या वेव्स तुमच्या बॉडी रिजन मध्ये जर तयार होत असतील, मूव्ह होत असतील तर त्या फास्टर असतील, त्याची स्पीड जास्त असणार आहे, त्याची वेलोसिटी जास्त असणार आहे, ऍज कम्पेअर टू वेव्स विच आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट. बॉडी मधल्या जे वेव्स आहेत तर त्या फास्टर काय होणार आहेत, मूव्ह होणार आहे, ऍज कम्पेअर टू द top of the surface of the earth crust. Okay, so body waves are distributed into two ways. One is the primary and secondary. You can see these S waves which are up and down अशा पोझिशन मध्ये काय होतात तर त्या मूव्ह होतात. आता प्रायमरी वेव्स आणि सेकंडरी वेव्स ह्या काय होत नाही तर these are the waves which cannot pass through the liquids. You should know this. Now we'll see the second type, that is the surface waves. आता या ठिकाणी बघा तुम्हाला ग्राउंड दिसते, या ठिकाणी अर्थक्रस्टचा रिजन दिसतो. तर या ज्या सरफेस वेव्स आहेत तर या सरफेस वरती फॉर्म झालेले वेव्स आहेत. दीज आर दी वेव्स विच आर क्रिएटेड ऑन द surface of the earth crust. These are the surface waves. Again, these are again distributed into two types. One is the low waves and second one is the release waves. तर याचं स्पीड जे आहे ते आपल्या प्रायमरी वेव्स पेक्षा, म्हणजे ज्या बॉडी रिजन मधल्या वेव्स आहेत तर त्याच्यापेक्षा याचं काय असतं स्पीड, दिस इज लेस दॅन द प्रायमरी वेव्स अँड द सेकंडरी वेव्स. त्या कशा फॉर्म होतात बघा, कशा काय होणार आहेत, ट्रॅव्हल होत आहेत. दीज आर दी वेव्स विच ट्रॅव्हल इन अ रोलिंग टाइप ऑफ द रोल होतात त्या कशावरती, सरफेस वरती, अप अँड डाऊन डिरेक्शनला. Okay, these all about the terminology of earthquake. One is focus, second one is the focal depth, third one is the epicenter, and last one is the epicentral distance. That all parameters we have seen. Now we'll move towards the next point, that is the magnitude of earthquake. Okay, this is the magnitude of earthquake. So what is the magnitude and what is the intensity of earthquake, that we will see here. तर बघा ना, मॅग्निट्यूड ऑफ अर्थक्वेक म्हणजे काय, इट इज अ, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. बघा या चॅप्टर मधला हा पॉइंट खूप महत्वाचा आहे. मॅग्निट्यूड म्हणजे काय, इंटेन्सिटी म्हणजे काय. ओके, तर व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन मॅग्निट्यूड अँड इंटेन्सिटी. ऑलरेडी आय हॅव गिवन असाइनमेंट क्वेश्चन्स, ओके, फॉर ऑफलाईन क्लासेस स्टुडंट्स. ओके, सो यू टेक फ्रॉम देम and based on the questions you should write these all the assignments and you have to submit within the time, so you will get the all the marks. If you are not submitted on time, you cannot get the marks. Okay, so yeah, all the questions, the possible questions for your examinations that I have given to you as a assignment questions, so please prefer that questions, all the questions, and try to solve all the questions. So based on this you will get the confidence. Okay, now we'll see this point as a magnitude of earthquake. So what is the magnitude of earthquake? Prachi, what you are writing? Okay, what is the magnitude and what is the intensity of earthquake? Magnitude म्हणजे काय, it is a quantitative measurement of earthquake, and what is the intensity? It is qualitative measurement of the earthquake. What is the name of the professor? Charles Richter. He has noticed about the magnitude. Intensity कुणी notice केली? Modified Mercalli intensity, means Mercalli is the scientist who has decided about the, who has searched about the intensity of earthquake. मॅग्निट्यूड म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी अर्थक्वेक होणार आहे तर त्या अर्थक्वेकचा स्टडी केला जातो, त्या ठिकाणी ऍक्च्युअल साइज ऑफ अर्थक्वेक विच इज डिसाइडेड, which is one number, that number shows the size of earthquake only.
That is the quantitative measurement. It is a quantitative measurement in number that measurement has been made. So that is the number. You can see here there is a groupism has been made with a very minor earthquake, light earthquake, moderate earthquake, strong earthquake, major earthquake, and the greater earthquake. So these all are the groupism of the earthquakes. Magnitude is from the 3 towards the 7 and more than 8 also. So based on this, there is a groupism has been made for the different types of the magnitude of earthquake. If the magnitude of earthquake is 3, so we can call that earthquake as a minor earthquake. Okay, if the magnitude of earthquake is within the 6 to 6.9, means it is a 6.7, so it is called as a strong earthquake. So based on this, there is a magnitude and the magnitude of the earthquake, and the group of the earthquake is also divided. Okay, so you should know this while studying this magnitude of the earthquake. Second most important parameter is here coming as a intensity of earthquake. So what is the intensity of earthquake? Intensity is a qualitative measurement of the earthquake. बघा, in magnitude म्हणजे काय? It is a quantitative measurement of the earthquake. And intensity म्हणजे काय? It is a qualitative measurement of the earthquake. तर या दोन्ही पण पॉइंट खूप महत्वाचे आहेत. यू शुड नो. And who has studied about the magnitude? That is the Professor Charles Richter. And intensity, that is modified Mercalli intensity scales. So Mercalli is the name of the scientist. तर या ठिकाणी स्टडी केलेला आहे. तर बघा, जो magnitude study आहे, it is in number, that is 1 2 3 4 5 6, that is the magnitude which is shown. But for the intensity, it is shown in the Roman capital number. Okay, Roman capital number, Roman capital 1 to Roman capital 12, अशा पद्धतीने याचं काय केलेलं आहे तर डिवायडेशन केलेलं आहे. तर यू कॅन सी हिअर दिस इज अ लाईन्स, दिस इज अ कंटूर लाईन्स. या कंटूर लाईनच्या पद्धतीने काय केलेलं आहे, या ठिकाणी शेप जो क्रिएट केलेला आहे तर त्याला आयसोसेस्मल मॅप असं म्हटलेलं आहे. आयसोसेस्मल म्हणजे काय? द पॉइंट्स विच हॅव्हिंग द इक्वल सेस्मिक इंटेन्सिटी, दॅट इज नथिंग बट अ आयसोसेस्मल इंटेन्सिटी स्केल. तर या ठिकाणी आयसोसेस्मल लाईन्स म्हणजे काय? द लाईन्स विच हॅव्हिंग द इक्वल सेस्मिक इंटेन्सिटी, दॅट इज द आयसोसेस्मल मॅप. आणि जेव्हा अर्थक्वेक होणार आहे तर त्या फोकस पासून जसं डिस्टन्स अवे होत जाईल तर त्या पद्धतीने जे काही पॉइंट्स कलेक्ट केलेले आहेत विच हॅव्हिंग द इक्वल सेस्मिक इंटेन्सिटी, तर इक्वल सेस्मिक इंटेन्सिटीचे पॉइंट्स या ठिकाणी काय केले, कलेक्ट केलेले आहेत. अँड दे जॉईन टुवर्ड्स इच अदर अँड द whatever the graph or whatever the presentation is here, that is as per as a contour line, so that it is called as a joining, it is called as a isosesmal lines. या ठिकाणी आयसोसेस्मल लॅम्बचा शेप आहे तो कंटूरिंग सारखा दिसतोय आपल्याला. आयसोसेस्मल इज द लाईन जॉइनिंग द पॉइंट्स हॅव्हिंग द इक्वल सेस्मिक इंटेन्सिटी, सो दॅट इज द आयसोसेस्मल मॅप. नेक्स्ट वन इज द past or the prominent earthquakes in India. So you can see here, these are the past earthquakes. You can see there are the different earthquakes. These are the prominent earthquakes in India. याचा स्टडी करून काय केलेला आहे, by researchers has made the different studies about these earthquakes from the different region, and based on this they have made some of the IS codes, and also they have prepared some of the parameters about the making of the structure as a earthquake resistant structure. आणि याचा स्टडी करून झाल्यानंतर काय केलेलं आपण या ठिकाणी IS कोड प्रोव्हिजन्स प्लस प्रोव्हिजन टू मेक अ बिल्डिंग ऍज अ अर्थक्वेक रेजिस्टंट बिल्डिंग काय केलेलं आहे या ठिकाणी प्रोव्हिजन्स तयार केलेले आहेत. तर हे प्रोव्हिजन जर आपण वापरले henceforth फॉर मेकिंग द बिल्डिंग ऍज अ अर्थक्वेक रेजिस्टंट बिल्डिंग, तर आपण ऑटोमॅटिकली काय करू शकतो, वी कॅन अचीव आवर गोल अबाउट द earthquake resistant buildings. So you can see these all the earthquakes. You can read these all the earthquakes. I will wait for 2 minutes.
Okay, you can see this all the earthquakes. There is Kutch earthquake, Assam, Coimbatore, again Kangra earthquake is there, Bihar Nepal earthquake is there, Quetta, again Assam, Anjar, Koina, Baruch earthquake, Bihar Nepal, Uttar Kashi, Kilari earthquake at Latur and Jabalpur. These are all are the earthquakes which are the past earthquakes in the India. Okay, with you can see in this table there is a time of that earthquake is shown, magnitude, at what magnitude that earthquake is occur, again maximum intensity which is shown as a Roman capital numbers, and date of the peoples also they have shown here. Next point is the measuring instrument with a seismometer. So we'll see what is the seismometer. The only 2 points are remaining from the chapter number 1. One is the seismometer and second one is the liquefaction. ओके, तर या ठिकाणी मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट आहे, अर्थक्वेक मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट म्हणतात त्याला, दॅट इज द सेस्मोमीटर. सेस्मोमीटर मीन्स इट इज अ इन्स्ट्रुमेंट विच इज हेल्पफुल टू मेजर द अर्थक्वेक. तर यामध्ये बघा या ठिकाणी there is a support ground system, here is a ground which is shown, in on that ground there is a one support which is provided, support system. Through this support system again there is a string is provided. String ला काय केलेलं आहे ठिकाणी मॅग्नेट प्रोव्हाइड केलेला आहे. Again through this string there is a pendulum bob which is provided, आणि त्या पेंडुलम बॉबला काय केलं या ठिकाणी पेन अटॅच केलेला आहे. पेनच्या खाली काय आहे तर या ठिकाणी ड्रम आहे, या ड्रम वरती काय केलेलं आहे पेपर आहे. तर काय होतं बघा, whenever this earthquake is occur, so vibration is occur, ground shaking is occur. जेव्हा ग्राउंड शेकिंग व्हायला चालू होईल ऑटोमॅटिकली काय होणार या ठिकाणी हा जो पेंडुलम बॉब आहे ही सपोर्ट सिस्टीम हालायला लागेल. हलल्यानंतर काय होईल, बिकॉज ऑफ दी सपोर्ट सिस्टीम स्ट्रिंग विल ऑल्सो गोइंग टू बी मूव, आणि आफ्टर दॅट there is a that pendulum is also going to be oscillate, and because of these oscillations या ठिकाणी that drum, rotating drum will be move with about its own axis, and whenever this rotating drum is going to be moved at that time there is a that card paper which is provided on this drum. कार्ड पेपर पण या ठिकाणी काय असणार आहे तर या पेपर वरती ऑटोमॅटिकली हा जो पेन आहे तर तो काय करेल तर या ठिकाणी ग्राफ प्लॉट करायला चालू करेल. प्राची, so this already covered. Okay, so this is a support system, this is a ground, and whenever this movement of the earth crust is occur, at that time there is a string which is going to be moved. String move झाल्यानंतर काय होईल, pendulum bob आहे तो move होईल, and automatically that pen will be mark the whatever the map that graph paper is there, and with the pen graph is plotted on this graph paper. Okay, with the help of this we can plot the graph, and based on this we can take the measurement about this after the plotting the graph on the graph paper. If we add here the computer technology, so directly we can plot the graph on the directly on the computer also by using the computer technology. समजलं का बघा, seismometer हे instrument आहे which will be helpful for measuring the earthquake. या चार्ट पेपर वरती जो ग्राफ प्लॉट होणार आहे तर ग्राफ प्लॉट होणार आहे तर त्याच्या सहाय्याने काय केलं जातं तर अर्थक्वेकचं मेजरमेंट केलं जातं. सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थक्वेक इन्स्ट्रुमेंट, मेजरमेंट इन्स्ट्रुमेंट, दॅट इज द सेस्मोमीटर. या ठिकाणी 3 पॅरामीटर, कोणी सेन्सर, रेकॉर्डर आणि द टायमर. सेन्सर काय करतो, सेन्स करतो पहिल्यांदा अर्थक्वेक होतोय हे सेन्स होतं पहिल्यांदा कुठल्या कंपोनंटला तर देर आर कंपोनंट, कुठले कुठले कंपोनंट त्या ठिकाणी सपोर्ट सिस्टीम आणि पेंडुलम बॉब आहे तो त्यांना काय होणार आहे सेन्स होणार आहे. आफ्टर सेन्सर रेकॉर्डिंग करायचं काम करणार आहे, कुठला चार्ट पेपर आहे तो रेकॉर्ड करेल, मार्क करेल पेन, आणि टायमर काय टायमरच्या सहाय्याने काय केलं तर टाइम रेकॉर्ड केलं जातं. So these are the 3 way component, and such a types of the graph will be plotted on the graph paper with the help of computer technology also. हे काय केले जातं तर ग्राफ प्लॉट केले जातात, and from that we'll understand the information about the earthquake with the magnitude and intensity,
And last point from the unit number 1, which is the liquefaction. So what is the soil liquefaction and what are the parameters related to this? Sir, soil liquefaction म्हणजे काय? तर soil liquefaction means एका स्मॉलर डेप्थ वरती जर वॉटर अवेलेबल असेल, वॉटर टेबल इज अवेलेबल ॲट अ स्मॉलर डेप्थ. So what will be happen if a earthquake or the seismic waves are created on the earth crust or the in the body region of the earth crust. सो काय होणार त्या ठिकाणी, जी काही त्या ठिकाणी सॉइल आणि वॉटर असेल तर वॉटर ऍट द बिफोर द अर्थक्वेक दॅट वॉटर which will be resist the load towards the soil, but whenever the excessive load is coming over there of the earthquake shaking, so what will be happen, smaller depth वरती जे water available आहे तर ते काय करणार आहे, automatically it will be come on the surface of the earth crust in terms of the mud. जर चिखल आणि माती काय होणार त्या ठिकाणी मिक्स होणार आहेत बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड शेकिंग, आणि ते वॉटर जे आहे तर दॅट विल बिकम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन टर्म्स ऑफ द मड, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सॉइल लिक्विफॅक्शन. ओके, तर सॉइल लिक्विफॅक्शन हे कधी होणार आहे तर सॉइलची बेअरिंग कॅपॅसिटी त्या ठिकाणी कमी असेल, स्मॉलर डेप्थ वरती काय आहे तर स्मॉलर डेप्थ वरती वॉटर टेबल अवेलेबल आहे आणि एक्सेसिव्ह व्हायब्रेशन होत असेल, वॉटरचं एक्सेसिव्ह व्हायब्रेशन त्या ठिकाणी जमिनीचं होत असेल तर ते वॉटर आणि सॉइल काय होतील तर मिक्स होतील. बेअरिंग कॅपॅसिटी सॉइलची जर कमी असेल तर शिअर स्ट्रेंथ कमी असेल तर सॉइल इज मिक्स्ड विथ द वॉटर अँड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव्ह व्हायब्रेशन that soil and water in terms of mud they will become on the top of the surface of the earth crust is called as soil liquefaction. ओके, तर त्यासाठी काय प्रोव्हिजन आहे तर वी हॅव टू इन्क्रीज द बेअरिंग कॅपॅसिटी, कॉम्पॅक्शन केलं पाहिजे त्या ठिकाणी, सॉइलचं एन्फोर्समेंट केलं पाहिजे, ऍडमिक्चर स्टॅबिलायझेशन केलं पाहिजे, इंजेक्टिंग ग्राउंडिंग केलं पाहिजे, प्रेशर रिलीफ केलं पाहिजे, पुअर प्रेशर कॉम्प्रेशन. Okay, these all the parameters we have to take care while reducing the effect like a liquefaction. ओके, लिक्विफॅक्शन म्हणजे काय, ऍट अ स्मॉलर डेप्थ वरती जे काही वॉटर अवेलेबल आहे तर ते वॉटर आणखी सॉइलची जर शेअर स्ट्रेंथ कमी असेल आणि एक्सेसिव्ह व्हायब्रेशन जर झालं तर सॉइल अँड वॉटर मिक्स विथ इच अदर अँड बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव्ह व्हायब्रेशन दे विल बिकम ऑन द टॉप ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, that is called as a soil liquefaction. Okay, and how to reduce this soil liquefaction? By increasing the bearing capacity, by increasing the density of the soil. तर त्यासाठी काय केलं पाहिजे, soil reinforcement केलं पाहिजे, admixtures, ओके ऍडमिक्चर ऍड केले पाहिजे सॉइल मध्ये, इंजेक्टिंग ग्राउंडिंग केलं पाहिजे, लास्ट पॉइंट कॉम्प्रेशन आणि डीप कॉम्प्रेशन त्या ठिकाणी केलं पाहिजे. दिस ऑल पॅरामीटर्स वी हॅव टू टेक केअर. अँड लास्ट पॉइंट इज द कन्क्लुजन. या ठिकाणी काय करायचं आपल्याला, फॉर रिड्युसिंग सच अ soil liquefaction we should go for the bearing capacity should increase, compression should be over there, density of the soil should be increases, reinforcement we should make to increase the bearing capacity of the soil. Okay, this is all about the unit number 1. We have seen from the starting towards the end, from the terminology of earthquake towards the prominent of earthquake, magnitude म्हणजे काय, intensity म्हणजे काय, again seismometer, again soil liquefaction, that all the parameters we have seen in this lecture. We henceforth in the next lecture will continue with the unit number 3. Okay, so I hope you have understood this all the parameters whatever we have discussed here in this lecture. Okay, try to understand all the factors we have considered today, we have discussed here in this lecture. Take PPTs from my side, take some handwritten notes from your friends and try to solve all the assignments. Okay, we have covered this unit number 1 in this lecture. In the next lecture we'll start unit number 3. Okay, within 1 minute our meeting will be over. So thank you all. Samadhan, Suhas, please continue all the lectures. Okay.
and try to come as offline classes. Okay, ma'am. Okay. Okay, thank you.